Good morning, Kenya. This is Kenya News Alerts. Karibu sana. I am your host, House of Zulfa, and this is Morning Tea. Today is on the 10th of February 2025. Welcome. Natumai your weekend was good. Mine was fabulous. And as I wait for my co-host, we're gonna get into the magazeti. But before we do that, na waombeni pale kwenye screen yenu kuna namba. Hiyo namba haije kwa pale bure. You could call us, you could SMS us, you could feel free to use that number. That is the thing. Feel free to use that number. Okay. So tutachambua magazeti kidogo as I wait for my co-host. Na kwenye magazeti Taifa Leo inasema kwamba drama za jezi watimkaji kuzimia Hong Kong Marathon, Kempkemboi akiponyoka na shilingi milioni 8. Okay, then utata kuhusu shughuli za serikali mbugeni baada ya Kenya kwanza kupokonywa taji. And then kuna waumini Madhira wanungunikia zaidi ya shilingi milioni 1 kutoka kwa Rais Ruto. Tuanze na drama za jezi. Wakenya Bethwell, Kipkemboi, Kennedy, Kipieko and Anderson Seroi walifagia nafasi 3 za kwanza mtawaliwa kwenye mbio za Standard Chartered Hong Kong Marathon zilizoshuhudiwa kizaazaa kilichosababisha watimkaji watatu kupoteza matokeo yao. Kipkemboi alitoa taji la mbio za wanaume za kilomita 42 kwa saa 2 akifuatwa kwa karibu na Kipieko saa 2 pia, and Vincent Kiprono 2 hours 11 minutes 49 seconds. Hata hivyo Kiprono alipoteza nafasi ya 3 kwa bingwa wa mwaka 2024 Seroi aliyekuwa amekamata nafasi ya 4. Kiprono aliyekuwa mwadhiriwa wa kuvalia bibu tofauti na iliyofaa kuwa yake. So there's a lot of that. Then Vincent Lam, Wong Kung Hang na Wong Kai Log walinufaika kwa masaibu ya bibu ya Hein Bing Sam and Stan Zioyang katika mbio 21 kilometers. So if you want to know more of that izombio, unakuja kwenye Taifa Leo and you'll get to know more of that. Okay? Tuende kwenye, let us come back to Kenya. You know, Kenyans make us proud. Ifika wakati wa mbio, they really do make us proud. And kuna utata kuhusu shughuli za serikali bungeni baada ya Kenya kwanza kupoteza utaji. Kenya kwanza. So, shughuli za serikali katika bunge la kitaifa huenda zikaathiriwa kufuatia uamuzi wa mahakama kupokonya mrengo wa Kenya kwanza hadhi ya kuwa muungano na walio wengi katika bunge hilo endapo uamuzi huo hautabadilishwa na mahakama ya rufaa. Okay? So japo mahakama hiyo haikusema ni lini uamuzi huo utaanza kutelekezwa, mawakili Charles Kanjama na David Ochami wanasema unapasa kutelekezwa mara moja. Hii ndiyo maana punde uamuzi huo uliopotelewa bungeni la kitaifa liliomba utekelezwe baada ya siku 45, ombi ambalo majaji walikataa. Tukimnukuu Bwana Kanjama ambaye ni wakili mkuu alisema ya kwamba kutakuwa na mabadiliko kadhaa endapo spika hatopokea maagizo kutoka mahakama ya rufaa na kusitisha utekelezaji wa uamuzi huo. Okay? So kiongozi na wengine ndiye kawaida huwasilisha agenda za serikali bungeni, na hili halitowezekana kufuatia uamuzi huo wa mahakama ulitolewa Ijumaa wiki jana, akiongeza Bwana Kanjama. And if my co-host is ready, he could introduce himself and then we get into it.
Okay. So wabunge bado is not ready. Wabunge wanaporejelea vikao vya kawaida Jumanne Februari 11, that is tomorrow, taarifa ya sera kuhusu bajeti BPS inatarajiwa kuwasilisha katika bunge la kitaifa na hazina za kitaifa. Taarifa hiyo inapaswa kuwasilishwa kabla ya Februari 14 mwaka huu kulingana na hitaji la sheria kuhusu usimamizi wa fedha za umma ya 2012. Kulingana na sheria hiyo, siku ya mwisho ya BPS kuwasilisha bunge la kitaifa ni Februari 15 kila mwaka. Kwa kuwa Februari 15 mwaka huu ni Ijumaa, siku ambayo bunge huwa haliendeshi vikao, BPS inatarajiwa kuwasilisha siku moja kabla, Alhamisi Februari 14, kazi ambayo inapasa kufanywa na kiongozi wa wengi. Kwa sababu chini ya mfumo wa rais bunge linatarajiwa kufanya kazi pamoja, ajenda za serikali huwasilishwa na kiongozi na walio wengi na kuungwa mkono na bunge kutoka mrengo wa walio wachache. Japo uamuzi wa mahakama haujafuatilia mbali ukweli kwamba chama cha UDA cha Rais William Ruto ndicho chenye idadi kubwa ya wabunge, imeipupa muungano wa Azimio hadhi ya muungano wa walio wengi. So it's a whole thing there. It's a whole thing. Now if you want to know more, please enda kwenye Taifa Leo and get to read that. Get to know more. When ujisomee mwenyewe, sometimes when you read for yourself you'll get to understand more. So yes. And then tunaenda kwenye waumini Madhira wanungunukia zawadi ya milioni 1. I thought churches zimeambiwa zisikuwe zinapewa zinakataa pesa. So what's up with that? What's up with that? Okay. So zawadi ya shilingi milioni 1 kutoka kwa Rais William Ruto ziliwasilishwa na mbunge wa Madhira Eric wa Mombe katika kanisa moja mjini Karatina, Nyeri Jumapili, iliyopokelewa kwa manunguniko na waumini. Badala yake walimtaka mbunge huyo amheshimu aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua, kwani ndiye mlezi wake kisiasa. Hayo yalijiri huku nipe nikupe kuhusu siasa za Mlima Kenya zikishamiri katika ya wafuasi wa Bwana Gachagua na Rais Ruto wakati wa ibada. They were saying no because they don't want any gifts from Mr. Ruto. They want to respect the relationship with Mr. Rigathi Gachagua. Loyalty. Okay. So Rais Ruto alitarajiwa kuhudhuria sherehe ya ukumbusho wa kuanzishwa kwa kanisa la Victor Chapel linaloongozwa na Askofu William Githinji, ila akakosa kufika, huku uvumi ukienea kuwa angezomewa. Kanisa hilo katika eneo bunge la Madhira anakotoka naibu wake wa zamani aliyegeuka hasidi wake mkuu kisiasa. Hata hivyo, katika hotuba yake Bwana Wamumbi alijaribu kueleza sababu iliyochangia rais kutofika katika sherehe hiyo, akieleza alibanwa na shughuli rasmi nchini Tanzania. Tukimnukuu mbunge huyo, alisema, nimeona watu fulani wakidai kuwa rais alikwepa sherehe hii kwa sababu inafanyika katika ngome ya mtu fulani. We all know mtu fulani nani, sawa? Ningependa kuambia kuwa rais yuko huru kutembea sehemu yoyote ya nchi. Rais Ruto alitaka kuwa hapa lakini alibanwa na shughuli ya dharura kuhusu vita nchini DRC, lakini amenituma na zawadi yake ya shilingi milioni 1. I hope my co-host have already said aingie ndani we discuss more of that.
So anasema kwamba lakini alipowasilisha bunda la noti kwa Askofu Githinji, waumini hawakushangilia kwa furaha ilivyotarajiwa. Ni wachache tu walichangamkia zawadi hiyo, huku wengi wakisikika wakinungunika, ishara ya kuikataa. Actually, I don't get why people have been but they're still sending gifts to churches when the Catholic bishop said that pesa yote ambayo inatumwa na serikali kwa makanisa irudishwe. But I might say that the Catholic Church is one of the richest organizations in the world. So wao kataa pesa, they are multi-trillion, like watu wamekanja, so wao wanaweza kataa pesa, but other churches I don't think so. So baada ya Rais Ruto na Bwana Gachagua kukosana, wabunge wa ndani wa Dr. Ruto wamekabiliwa na wakati mgumu kutembelea maeneo bunge yake, wakihofia usalama kufuatia hofu ya kushambuliwa na wafuasi wa naibu huyo wa rais wa zamani. Wakati wa maandamano ya vijana wa Gen Z Juni mwaka jana, waandamanaji wenye ghadhabu walivamia makazi ya Bwana Wamumbi katika kijiji cha Kamunyaka kwa kupiga kura mswada wa fedha wa mwaka jana, that is 2024. Ushawishi wa Bwana Gachagua ni ukubwa zaidi katika eneo bunge la Mathira, ambako amehudumu kama mbunge kati ya 2017 and 2022, ambapo alipanda ngazi na kuwa naibu wa rais. Lakini Wamumbi haelewani kisiasa na Bwana Gachagua, na wawili hao wamekuwa wakilumbana kila mara. Bwana Gachagua anamshtumu mbunge huyo wa Mathira kwa kutumiwa na maasidi wake wa kisiasa kumhujumu. I don't know what my co-host thinks about that. So Bwana Gachagua anamshtumu mbunge huyo wa Mathira katika hotuba yake ya kanisa. Bwana Wamumbi halipuzilia mbali tangazo linalosubiriwa kwa hamu ambalo Bwana Gachagua anasubiriwa kutoa, akisema wakazi wa Mlima Kenya hawatamfuata in quotes kikasuku. Okay, so it's a whole drama there. It was a whole drama. Mmeletoa $1,000,000 kama gift. Hey. Hata hivyo wandani wa Bwana Gachagua wakiongozwa na diwani wa wadi ya Kerimukuyu Anthony Ndagita walikabiliwa na Bwana Wamumbi wakimtaka amheshimu Bwana Gachagua ambaye ni mlezi wake wa kisiasa. Tukimnukuu Bwana Ndagita alisema, tunapoitaka serikali wajibike kwa wananchi, tunaposema kwamba mambo hayaendi vizuri, tusichukuliwe kama watu wanaoshambulia serikali. Gachagua ni shujaa na huwajibikaji, na namtaka mbunge wetu kumheshimu naibu rais wa pili aliyemlea kisiasa, that is Bwana Ndagita. And if you want to know more, if you want to know more and more of that, you go to Taifa Leo, usome Taifa Leo, and you'll get to know more. In fact, it is even more. Kuna a lot of things. In fact, mpaka kuna taarifa ya Bwana Raila, you could go there and get to read more. Okay? So, namwomba my co-host ajiintroduce and then aseme what they think about this, alafu tuingie kwenye topic ya leo. Yes, thank you. Hello guys, this is Plenson Felix and I really welcome you to the show. Zulfa, yes, of all the information that I have heard from that program, maybe that is all about normal life situation upande wa politics. Gachagua kukuwa na differences between him and that MP. You know, it is normal. It is normal. Na see pande zote, ama not in all situations whereby maybe even if you are coming from the same place, from different places, bado mtakuwa mnaelewana na some of your friends. Kuna some of your friends maybe you are against you because of your personality, and maybe they cannot even try to do what, to just entertain you, you know,
They need, at some point they can show you how they are against you. Yes. So this person akikuja huku na shughuli, akikuja kupena 1 million, sawa, na kuambiwa that someone is your parent when it comes to political issues, what does that mean? Nasikia kwa hizi the Christian people, they usually say it, niko na baba wa kiroho, niko na mama wasijua kiroho. Na sasa huyu naambiwa ya kwamba Gachagua ni baba wa kisiasa to this person, so he should respect, ama just he should try and respect that. Yeah, sure. You know, when you are not a biological father to somebody, but you are recognized as a father to the person, it really means that this person is your role model. You have been showing that this person has been a role model to you for some years, and you have been following footsteps. It is a good example of Elijah and Elisha. So those people, Elijah was not a biological father to Elisha, but Elisha could admire to be just like Elijah, because Elijah was spiritually mature. So this guy wanted to be just like Elijah. That's why he could follow his footsteps. When it comes to political issues, and maybe you get somebody saying that Kkalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta is my political father, then it means that Uhuru, or the mentioned person, is a role model to this person. Yes, it is a role model to this person, and truly the kind of respect that this person should give his role model or her role model should be slightly better than anybody else. Yes. Okay. So nitakuomba introduce our today's topic. Topic yetu leo inazungumzia kuhusu one of the politician ambaye ako so prominent. It is said that alionekana mahali akiwa amehudhuria matanga ya rafiki yake. Lakini sasa by chance ikakuwa like during that program ilikuwa by chance akapigwa picha na one of the family members of the deceased. Naturally, from the look of things, people wameanza ku question, why are you politicians not so straight? Why can't you introduce your families fully? Yes. And truly, wakati unaangalia hiyo picha nyewe, hizo sura zinakaa kuendana. Sijui kama umeona hiyo picha. Actually niliziona kwenye mtandao wa X, okay? And what they were like Kkalonzo speaking to his younger self. So, but when you look at those pictures, and I went deeper and I saw the pictures of that young man, yes? And for real, that is just a younger version of Nini Kkalonzo. Naambiwa kuna ile Sudi is the one who started that thing. Sawa? But do you think aligongea beshte yake? Because I hear they were best friends na Mr. Kimanzi. That is a very hard question. Watu hufanana sometimes. Do you think hata mimi nilikuwa kuna mtu ninafanana hatuka hata even related? It can happen by chance. Felix, do you want to tell me that sawa, here is your best friend, your guy, and then like Mgidi anafanana na wewe, so like how you're not related to see brother yako? Unajua unaweza fanana na mtoto wa brother yako, like unapata like I have a nephew who looks like me kabisa, like you would say that is my son, but just because we are family,
Sawa? Na huyo mtu si amko related kidamu, unasema DNA kidogo pale zime cross and all that. So you wanna tell me that huyo si kugongewa, aligongewa, ni kufanana tu, walifanana. Walikuwa best friends sana mpaka mtoto akafanana best friend. Hebu kwanza Zulfa, unajua hii kitu hii kitu design yenye inaonekana yes, of course pictures kwanza. Hebu producer cha niweke hiyo picha hata watu waone. Ndio hiyo hapo. Ndio hiyo hapo kidogo. Zulfa, watu fanana. Mimi hata hii, you know, Kkalonzo is that person that niliwaambia I am fully behind, but man, and ningeomba watu wengine pia waongee, because like what? There's this speech ambayo na mama nini bwana producer, just look at hata hairstyle, hata forehead. Aje Felix, aje man, ebu niambie how kila kitu hivyo. Photocopy of everything. Nah. You know, I'm like nah. Hata kama nikupenda, hata kama ni ubeshte man, no. And you've heard what Mr. Studia said about all that. Aya, ndo hiyo. Sijui kama mimi ninaiona. I can see it. Truly these people look alike. Kwanza angalia picha kama hizo za A and B. They are showing you the two versions. Man, Aish. Unacheka nini? The fact that kwanza, you know, unacheka nini? The fact that do you know, ni mara kwanza before I knew the story about this picture actually on a serious note, I thought either ni brother yake mdogo ama mtoto wake, like wake. Sawa? Until I heard that this is Kimanzi's Kimanzi's son. Aje mpaka mustache ya Hitler. Zulfa, just like I said, it can be by chance. By chance ni kusema aje Felix? It can be by chance. Do you know that in this world you have got two people or more who you look alike? But they are not my father's best friends. They are not. No. Do you know that you have got two or more people? Seven people that you look alike in the world. You look like kabisa. No problem. Are they not more than two? They are more than two, okay? And I'm very sure there is one of them who will be very, 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 very close to you when it comes to physical appearance. Felix. No. So we are not supposed to judge this guy in that the manner. Fact that ni best friend wake. The fact that sijui ni madam aloga ni PA wa Mr. Kkalonzo. Sawa? Personal assistants. Ama what does PA mean? It means what? Itamaanisha tu hivyo, si ndio? Personal assistants. And then we get to see this, and then we get to see that kuna mtu ambaye amejitokeza hapo anafanana, yani shilingi kwa nyingine. Anafanana na Mr. Kkalonzo. Ati wanafanana nini hiyo? Shilingi kwa nyingine. No. To
be honest, nah. Angalia picha vizuri. They look similar but not the same. Mpaka mapua, like tuende tu vizuri. Angalia the style of nywele. Venye Kkalonzo ameka kwa kiwa mchanga ndo ameka. Angalia forehead, even airline mali imefika. Eyebrows, my dear. Mustache. Unajua unaambiago ya kwamba hakuna kitu ambacho kinafichwa. Uwezi washa moto chini ya kitanda alafu ukose kufika juu. Si ndio? Itafika juu obviously. At some point itafika. So unajaribu kumaanisha nini? Ndo hii, sasa ndo hii. Everything that you do, I told you that 3 things will always come out. The sun, the moon, and the truth. The truth ndio hii. The truth is ndo hii sasa, Bwana Felix. Okay, the same issue you were trying to talk about, I saw a certain footage whereby Sudi was trying to address people. Akiwaambia, let's try to speak the truth. Okay, let's try to speak the truth. Okay. Will this be the really information behind that picture, or we are just suspecting? You know, unajua yeye alimjudge kabisa akasema hadi akaanza kusema leaders will really need to be transparent and if possible truthful. Wacha to introduce familia zetu vizuri. Let me just play that video. Please do. Let me just play that video. Muone huyu mtu anaitwa Sudi vile alikuwa anasema. Tan. Hata kama usiwe Mkristo wewe usiongee uongo. Unajua jana niliona picha nyingine. Kuna mahali Kkalonzo alikuwa ameenda Mashishi mahali. Niliona picha ya watoto wawili vijana wakubwa. Huyo mtu alikuwa PA wake wa ofisi kama hasa PA wa gavana. Lakini jana tuliona picha nyingine, tuliuliza Kkalonzo, hiyo picha mbona inakaa kama wewe yote mbili? Na mnadanganya watu watumuka kanisani. Simkae tu kama mimi straightforward. Kama unafanya hii, fanya hiyo, ijulikane. Unafanya hii, uko na bibi wangapi, uko na mtoto wangapi. Lakini watu wengi ni waongo. Bishop. Umesikia? Atarudi kuchukua nani? So mimi mwajiuliza mbona Yesu arudi? So hata wewe kwa sababu tukiwa wadogo walisema mko tayari Yesu anarudi. Hatujui saa wala siku wala tarehe. Si ni kweli? Na bado tuko hapo. Tunawangojea Yesu every day. Lakini sasa kuna wengine pia ni waongo zaidi. Unajua usipretend kama wewe sio bishop, usibidi usimama hapo useme wewe ni bishop. Kama tu kama Sudi. Mwenye na matabu yake pia kanisa atasema watu mtu pia watu wote huyu mtu sio mbaya sana kwa sababu hakuna mtu mzuri. Kwa sababu sasa mimi najua Kkalonzo ni mtu yeye si damu. Yaani niliona duplicate ya watoto wawili ya mfanyakazi wake. Hiyo ni hatari sana. Otherwise, mimi nataka niseme Mungu awabariki. Nimependa sana Ndutu. Anawaambia maneno ya sha, anawaambia maneno yote yenye mimi ningesema. Ile ya mwisho tu ndagusia. Huyu Ndutu huyu ni rafiki yangu sana. Tumekuwa na yeye tukitafuta pesa barabara. Nikigonga huko kwa Davis wakati Burugu anakuwa pale, yeye pia hapo hapo. Hii barabara yetu hii imepata pesa sasa. Sasa mtaona wakikuja kuleta lami. Mpaka kilele alafu tena ikuje mpaka Songo ikuje hivyo. So sisi wote tunafanya kazi kwa pamoja. Ana na yeye. Unaona ndo? Utaja kwenye nyamula. Mtakaribisha tena. Kuna ile watu wetu, kuna hii mpaka yako hii ya pale. Hii maneno ugombana ishi hatutaki. Nataka utafute mkutano.
Bwana mimi Felix. niko na one or two maybe comments over that speech. Unajua like yeye anaitake it in a political way. He's trying to make it look real. Kwani it is not real? Huh? Well, let me ask you genuinely, and I want you to answer this genuinely, and not because that you're trying to speculate anything for Mr. Kkalonzo, sawa? Because as you've said, people could just look alike. Sindio? Lakini like Mr. Sudies could use this as a political thing, sawa? Mr. Sudi could use this as a political thing and be like, why did you hide your family? But I think these politicians have children everywhere, Mr. Felix. These children, these politicians wako na watoto kila mahali, everywhere. I don't know what hey. Because mira mkiniambia man, hata mkikataa, I think that is Kkalonzo's son. Na kama alikuwaga ni like it could be Kkalonzo's son. Unless mkuja mniambia yeye na Kimanzi they were related. Now that would be like, okay, if they were related then the child could look like the uncle. Ama? Unajua acha nikuambie Zulfa. At some point people may just judge everything that they may see the way they see. You understand? Mimi siwezi mtetea ama niseme like ati huyu hawezi ama nini. But if this is the case, then truly wacha watu waacha kuacha watoto wao wakiwa excluded somewhere. You understand? And you might find that the excluded guy ndio sasa amebeba the same potential just like the father. Yes. So maybe ukimwacha somewhere, yani ukimwacha tu huko nje somewhere, akikuwa somebody unakuwa ashamed to claim that he is your son or daughter. But do you think now he's embracing him? Like kama this person is when you ukiangalia ako that kitu, si ndio? Aizikuwa is someone who's in their 20s and maybe right now when babake amesha kufa now ameanza kuembrace, because I don't think that these politicians ever do they never do anything that is not calculated. Ama Felix, what do you think? Like now he is embracing now this son. And I'm embrace sasa like mkitaka kusema ni wangu, but now this is the person that ndam groom politically. Hiyo inakaa ngumu. Wait, Kkalonzo si akona familia na watoto? Yeah. Watoto He had wako a really wanatoshana beautiful wife, but tragically alikujanga kuwa mgonjwa ukapata hizi tembea. So I don't know if she died or she's still alive, but the last time I heard that she's just in a wheelchair. She's become like paralyzed, something like that. I don't know kama alikujanga akapona. Okay. But akona watoto wakubwa? Yeah, yes. Akona mtoto mvulana? Anatoshana aje? Mkubwa sana. Wanafanana na yeye? In fact, let me go. Nilikuwa nimeona huyu kijana sijui anaitwa aje somewhere. Eti ameshinda kitu. Hebu continue as I look for that picture of that son. Of the biological that we know as Kenyan people. Oh, the biological son. Wenye kila mtu anajua. Mimi kitu yenye nilikuwa najaribu kuzungumzia, now that this contest brings about the point whereby some of the abled men, just like politicians and other people, you know, who are much capable maybe of doing such things,
it is not truly essential to have a son or daughter somewhere, and maybe you are excluding the person, or you are just unamshughulikia silently and secretly. You know, when you decide to bring this matter in a personal way, whereby even you can decide everybody to be aware like you have got a son somewhere, truly inakuwa more safe. Unaona, inakuwa more safe, not only to you but also to that guy, to that son or daughter. Why? You might not know the potential in this kid. You might not know that this kid is now going to inherit every aspect from you. Na unajua sometimes people do mess. Unapata mtu akona mtoto somewhere lakini haezi taka hata kusema. And at some point you find that somebody has got a kid somewhere. The kid is undergoing a lot of difficulties. Na mama anashindwa kumwambia mtoto aje your dad is somebody and somebody. Because anahofia anaweza kuwa killed. Una get? Yes. At some point anakuwa threatened, kwa mfano anashindwa kuongea. But guys, when you know that you have got a kid somewhere, maybe why can't you make everybody be aware? Because people can understand maybe it was by accident, or you just did it because you decided. It is your own personality. There is nobody who is going to interfere with your own personality. You know. Maybe they so are like, do you know that we have got a lot of politicians wenye wanakona watoto huko nje, lakini they cannot even say, at the same time they cannot even take care of those kids. Maybe they are ashamed. Why are you feeling why are you feeling ashamed then? You know, like it is your own blood. Tushaikuwa na scandals za Mr. Kkalonzo kweli? Scandal, like this is the first one actually. Have you ever had any scandals of Mr. Kkalonzo? But Zulfa, we cannot assume that it is the first scandal because it is not yet confirmed. But have you, do you know any apart from this one? No. Sindio? So na inabaki I'm here and mtoto wake akona watoto wanne, sawa? I think 4 boys and 1 girl. Damaris mwelelewa juzi. I remember we did that here. And Kennedy Musyoka, sawa? Nairobi Wiper chairman, like Kennedy Musyoka ni honorable Kennedy Musyoka, sijui ni MP wa EALA, sawa, East Africa Legislative Assembly. Umesikia? So kuna mtu already mwenye ni wake mwenye ko into politics. And in fact, and let me tell you, ata ukijana akai kama Kkalonzo, venye huyu bro amekaa kama Kkalonzo kabisa. This person, I'm gonna send you the pictures. He doesn't even look like his father. I think amechukua sura ya mama. Sawa? Like the way huyu mwingine amechukua sura kabisa. Sawa? I'm gonna well, hata wafanani man. I'm gonna send you that picture and you're gonna be like, what? Sawa? And when you ask me, mbona hawa watu they are not like awalei watoto wao. We don't know. We don't know if kama akumlea ama alimlea. Maybe alimlea chini ya maji. But sisi hatungejua. Maybe alipelekwa shule noma anamfanyia shughuli, anampea connections huku nje, but we don't know. Zinafanywa chini ya maji. Una get? Ukakuwa sisi wewe ni governor saa hii na ukuwe na scandal na mdem fulani, si unamwambia tu let us make a deal, ndakuwa namfanyia hivi, ndakuwa namfanyia, but don't say it is my child until I'm ready to go open with the story. Ama okay. You're in a slightly weird though. But why? It is your own blood. It is your own outside blood. Your own outside blood. You don't want scandal and you're a politician, and sometimes I think isipokuwa sasa siku hizi ndio juzi wameanza kutaka wakuwe na scandals.
I think you need a spotless reputation. I'm gonna send you the pictures of the real biological son of Mr. Kkalonzo. Nimemwona truly hawafanani. Umeona? I think he looks he resembles the wife of Kkalonzo. Labda sura yake ilienda tu kwa mamake, si ndio? Yeah, let me see the pictures of the wife. So usindona kuuliza, let me ask you right now, sawa? You are vying for something that is you wanna maybe someday become a president. Do you think you will come out with these issues? Ama maybe it happened by mistake na ude akaeka tu hiyo bola huko unajua. Au kijana Kkalonzo hawafanani. Hawafanani kabisa yani. Hawafanani. Hawafanani hata kabisa. So I need to confirm the wife. Unajua bibi yake hajakuwa kwa spotlight for a very very long time. So I want to remember the picture of the wife. She used to be a very beautiful woman. I'm going to send you the pictures of the wife. So and why and unajua vile nani Sudi aliweka unajua by the yule jamaa anakaa funny. Ali address like ni kumchochea, ni kumwambia ukweli, ni kumkumbusha na ni kumwambia cha kufanya all in one thing. You know. But now this is my question, Zulfa. I'm just questioning you for the second time. Yes. Acha kuniambia story na aibu. Sawa? Acha kuniambia story ya maybe mambo na political dignity. Do you really think like our politicians mostly kitu yenye wana avoid ni kuchoma picha pekee? Wakati maybe wanaulizwa, yani wakati wanajua like they have got their baby mamas outside there. How many baby mamas do you think that these politicians have? Wanaweza kuwa wengi sababu sana unapata kila town ako na baby mama. Unajua kitu yenye inachangianga ni kwa sababu they are attractive to many people. Yes. Ama they have money. Sasa unapata somebody can do anything because of money. Lakini sasa watoto wa watu ambao maybe mmechangia kuwaleta duniani si wanateseka mahali wako. They are lacking the fatherly love. Unajua juzi even Mr. Ruto, sawa? When he became president kulitokea madam akasema kuna mtoto wa Ruto. Sawa? Na in baby mama, and that child was in high school, and then the child was brought. I don't know why these politicians wanawaeka huko and they don't recognize they don't recognize them publicly. Publicly they do not recognize those women with their children, and then later we hear these scandals of sijui nini. I think it's just they don't want the scandal, but they take care of them chini ya maji, of which for the children I think it's not good, because when you're told this is your dad and your dad will never like mention you, kuna watoto ambao unaona ana recognize na wewe unaekwa chini ya maji. I think it could be for you mentally kwa vibaya. Ama mbaya sana I tell you. But mimi kitu yenye ninaweza ambia Wakenya ni kimoja. Now that we are not supposed to judge anybody now because we have no other details, just like DNA test and maybe ara mama mwenyewe haja complain aseme Kkalonzo wewe uliniharibia nini ndoa ama nini kitu kama hicho, hatujasikia anything like that. Let us just assume ama tufanya nini Zulfa? Wacha tu assume watu wamefanana hapa. Yeah, wacha tu. The wife of Kkalonzo anaitwa Pauline, sawa? This was November 2017 actually. So I told you she's sick and she's receiving treatment in what? Germany. Yeah.
So mimi ndakwambia aje sasa my dear. Ndakwambia that these politicians have a lot of baby mamas, they have a lot of children out here, sawa? Na kama huyu venye tumekuja kumuona baadaye. Tumekuja kumuona baadaye. Unajua, unataka kuingia kwa line ya Sudi. No, I mean, okay, the thing is, I feel that ukizaa kuinje, chukua mtoto. Maybe do not recognize the baby mama, but say that this is my child. Usikuja kutupea hizi shockers later in life. Kwa mazishi ndio tunakuja kuwa like haya na si huyu mtu anafanana na nini? Si huyu mtu anafanana na Kkalonzo. Huyu mtu anakaa Felix kwa nini? Na Felix ako na bibi na watoto fulani. Do you get that? It is just so funny for me. Like, recognize watoto. Chukua watoto tuoneshe watoto ndo hawa. Hao wote ni wangu. Unaona? Because damn. Numona biological children awakai kama Kkalonzo. In fact, I have looked at them all and there's Fanani Kkalonzo, they look like the mother. So it's a whole thing. We kama amani but tell me. Let me ask you. Yes. Umesema umeona picha ya mamake. Ni anaonekana anje? The mother is really beautiful. Pauline is a beautiful woman. Anakaa kama huyo kijana yake. Anakaa kama kijana. Oh. Sasa maybe that, yeah, sure. Nimeona picha. I have seen the picture. Huyo kijana amechukua sura ya mama, sivyo? Huyo ndio kijana pekee? Vijana wanne. Hakuna kijana mwenye anamfanana? No. Ni huyu tu mmoja tumeona mwenye anakaa photocopy. There's Kevin, there's Hugo Kennedy, there's Clean, and then there's Damaris. Akona watoto wanne. Msichana mmoja na hao. We. Yeah. Usifiche mambo. Nilikwambia ukiwasha taa chini ya kitanda lazima moto utaonekana huko juu. At some point, hata kama it will take time, saa 9 ya usiku lazima moto utakuja kuonekana. And this is my question. Do you think this issue can affect his political career? I don't think so. Like Kenya scandals na politicians part is like one parcel. It's like the more scandals you have right now is the more you're gonna become that thing. Awajali kuhusu hizo scandals. So you are sure like his political career will never be affected by such things? Do you think what if now? Since alisha presidency? Yes. Alisha presidency. Sindio? And he knew taking that photo with that man. Sawa? Awafanye vitu hivi. Let me tell you what, ukisikia kijiko imeanguka kwa politician, they do it calculated. Na alisha presidency. Do you think he would risk his presidency for nini? Apige picha na mtu kama ajipiga picha na hizo miaka zote? And this person, I think he is like 30 or something. That kitu si mtu ambaye anakaa. Lakini ukiangalia hiyo picha, sio picha yenye maybe watu wamejitayarisha vizuri, maybe wakwe nini. He knew the media was there and they're going to take that photo of him. Felix, umekuja kwangu kuniconsole, si ndio? You know the media, if kama we are always followed by paparazzis and media, you know the media is there. They're going to take photos of kama walichukua picha akipiga akisalimia nini bibi ya Kimanzi, sawa? Akimwambia pole. So he knew hakufanya by mistake, hakufanya tu eti coincidence. Hakuna coincidence when it comes to politicians and everything they do. He knew. So maybe right now, because Kimanzi ameshaaga sasa, ako like, now it's time I claim my son. Inaka funny. Unajua unaichukulia Kisudi style. Unaichukulia aje? Okay, mimi ninaichukulia like by that, let me tell you the truth. I have got a friend of mine who once called me, akaniambia, Felix, nimekuona mahali.
Nikamwambia umeniona wapi? Na ilikuwa juzi by the way, not even 2 to 3 days. Inaweza kuwa kitu kama a day or 2. Nikamuuliza umeniona wapi? Akaniambia bro, si nimekuona huko hapa hivi somewhere hapa hivi karibu na mtaa. Nikamuuliza side gani, uliniona saa ngapi? Hiyo time yenye anasema aliniona Zulfa tulikuwa live hapa. Una get? Amenifananisha na kijana mwingine hapo. Mwenye mimi pia simjui. Na anasema ukweli kabisa ni mimi nilikuwa. Hadi ananiambia eti nilikuwa nimevaa hivi na mimi hata hizo nguo sina. You should ask your father. I should ask my father. We should ask your father. What do you mean? Yes. We should. Atujui babako alicheza wapi na wapi? No, I'm trying to make you understand that watu fanana Zulfa. Lakini hata wewe huyo ni mtu random, si ndio? So if you ask your father and your father is like I was never there, si ndio? Ebu nikuulize, huyu was best friend. Best friend. Ni mara kwanza tumesikia best friend amegongewa Felix. Is it the first time? Is it first time? But we are not sure. Unajua like kusema like the best friend kugongewa. We are not sure. Another thing, huyu maadhe hajakuja public. Hajakuja public aseme like this is what this guy is trying to do. This is what this ama anza kusema this guy is messing me. This guy is totally doing wrong. He is ignoring his own son. Atujasikia. Una get? Ati nini? Felix, sawa, I come and give birth sahi with some prominent politician, si ndio? Ama someone prominent, like a famous person. We give birth and maybe they are married, si ndio? And I come and I tell them that unajua fulani niko na ball, sawa? And they are like, hey, this one will ruin me, sawa? This one may ruin my family, this one may ruin my career, this one may do what. But Zulfa, what we're going to do is I'm going to take care of my son or my daughter, sawa? But you don't come public until I am ready to come public. But the thing is, you're going to be taken care of. In fact, kidogo nishanunuliwa nyumba Runda. Sawa, I am living in Runda. I'm living in Kilifi. I'm living somewhere very good. And my child is taken care of. Do you think I'll ever come public? As long as this man is always like taking care of their child. Anatupeleka holiday. Anakuja. Do you think? Inategemea na wewe. Do you think? Me, I will never come. Inategemea. Inategemea. Wewe utakuja. Tuseme kuja au upatangi ball. Sasa like you wouldn't, let me tell you, Felix. And many women are out here. Me, I know many women that they have children with many prominent people out here. Na wametulia tu na watoto wao. As long as the child is being taken, ukiona madam ametoka amekuja public, mtoto wake is not being taken care of. That is when they will come public. But what if you're being taken care of? Kila kitu Felix. Mtoto anasomea international group of schools. This child is taken care of kabisa, akosi chochote. You will not come. Because you don't ruin. Utaki kuuma mkono ambao unakulisha. Tunaambia kwa hivyo, do not bite and do not what? The hand that feeds you. Yes? Nimekuelewa. Yeah, so I don't think that they would come. They wouldn't, as long as you're keeping the end of your bargain. Felix mimi ndatulia ni kama kabisa nasemaga hata huyu alikuja na Holy Spirits. Sitasema hata ni wanani until they are ready to be like now we can come, now we can do this. Ama Felix kama wanaume, where is a man? You are married, yes, sindio? And then yes. kidogo mistakes happen, sindio? You go, you something happens with some co-worker or your secretary or your PA, something happens, sawa? And you're married, sahi unajua hii hapa kidogo bibi yangu ataniacha, sindio? Hapa kidogo my family is gone, or something that you really old dear is gonna be ruined. And then utafanya aje? Utamwambia yule msichana aitoe au utamwambia aje?
hizo ndio zile dilemma zenye huwa zinatesa watu hapa nje. Wewe as a man, what would you do? Where as a man, what would you do? Lakini kitu ya kwanza mimi siwezi mwambia hata wewe. What if ametoa Kkalonzo wa kesho? Exactly. Na unaona huyu ni Kkalonzo wa kesho? Unaona huyu anakaa Kkalonzo wa kesho? Uone anakaa Kkalonzo wa kesho wewe? Guy. Wewe tu ujibu as a man, what would you do? By the way, truly, kitu cha kwanza siwezi nikamwambia jaribu kutoa. Okay. Unajua watu wengine wanasemanga usijaribu kutoa kwa sababu ya kusema. Unajua there are those people who just say because of saying. Mtu anakuambia usijaribu kutoa, usijaribu kutoa. But hiyo usijaribu kutoa ni ya mdomo na yale maneno ya kawaida yenye watu wamezoea usijaribu kutoa. But the real thing inside the statement usijaribu kutoa. Si wote wanamaanisha, unaona? So mimi ninajisemea nikisema siwezi jaribu kumfanya atoe. Yeah, unajua unaweza fanya hivyo upate amekufa yeye mwenyewe. Para ameaga hapo hivyo na umelose watu wawili. Yeah. So ni afadhali tu aibaki tu hivyo. Mimi niliambiwa hivi na babu yangu. Sawa, niambiaga ukiipata kwa starehe unaile na nini? Kwa starehe. Kwa starehe. Wewe unaipata ile the same way. Because why you getting rid of it? So I don't but that is me. Mambo ya if Felix umesema wewe ambia mtu atoe, si ndio? Siwezi. But kama umemari utamwambia aje aeke but acheze chini ya maji. Si ndio? Lakini pia tena by that let me tell you the truth. Kuna wale politicians ama those people ama anybody wenye wanakuanga na waruru huko nje. So unapata anasema like I have got a son somewhere. Do you know even that lady who was like this who was working at Kenya Power, who was working at a certain company, who was working somewhere else. Yule mwenye anaonekana hivi na hivi. Do you know that lady? Yes, I know that lady. Have you seen her daughter? Yes, I know her daughter. That is my daughter. Do you know a certain lady who is somewhere at Bamburi who is at a pipeline, who is working at certain company? Do you know that kid? Yes, that is my kid. Let me ask you a very simple question, Zulfa. For somebody who is just like that, unamuinterpreti anje? Yani kazi yake ni kujigamba tu akona mtoto somewhere. Aiwe. Akona mtoto somewhere. Na hata hajui vile huyo mtoto anaishi. Huyo unasikia Jackie Matubi anasema ya kwamba wanaitwa deadbeat. Deadbeat. You know Jackie Matubi? Yeah, I don't wanaitaga hivyo. Because how do you brag at I have, but they usually say niko na mbegu mahali uko, niko na msichana uko, niko na kijana huko, and they don't even know, even that child doesn't even know them. Na kwa atasemaga tu niko huko Mombasa, niko na huko sijui wapi, niko na that you're just a waste of space. Just like trailer drivers at some point. Why are you saying that? Si wanakuanga na vituo vya kusimama kila sehemu wakati wanapeleka mizigo. Wako na wakidi huko? Wako na vituo. Mbona unacheka? Inakaa fun. Yes, but continue though. Wako na vituo kutoka Mombasa ukikuja Nairobi, tuko na Mtito Andei. Yes. Sawa? Yeah. Sijo ni kituo. Yeah. Ukikuja sijui tena ni kituo gani utapata chenye kinakaa. Junction. Mombasa Road. I don't know kama ni hapo. Ukikuja Nairobi yenye. Ukienda kwenda sehemu ya Western maybe where Naivasha.
ukienda hiyo side ya kwenda Nakuru, uende kwenda Busia hiyo sehemu, Naivasha hiyo Nakuru. Hizo ni vituo. Tuko na Kericho, si ni kituo kingine? Tuko na wapi tena? Ukienda hiyo sehemu tuko na Malaba. Yes. Tuko na Busia. Ukienda Yuga. Yeah. So maybe mtu anaendesha trailer, akifika mahali akipumzika hapo anaenda kuona mtoto wake mahali. Let me tell you the truth, that applies to these politicians. Sawa? Akienda kutafuta campaign sijui ni Kisii, anakaa huko sijui ni muda ulioje, ana make sure lazima abefriend mwanamke, amweke karibu, so that ndio mwanamke akwe mobilizer wa wanawake wengine. Ni kama wasanii wakati wanataka kutafuta subscribers, sawa, wasanii wenye wanaanza hivi. Wanatumianga ujanja. Wanaanza kudanganya watu, wasichana. Sasa wewe ndio utakuwa rafiki yangu wa kike. Naomba hizi vitu zangu ukiziboost, ukijua ni zako. Sasa hapo unapata mwanadada anasukuma politician cash shit. Mimi nakwambia ukweli. Mimi nakwambia ukweli. No, sitapinga because you're telling me from the perspective of a man. Everyone pay secrets. So that's why I'm so attentive, hata sitaki kupinga chochote. So unapata like when somebody anajaribu kukumbuka like I'm so close to this guy. Be sure with me. Ana influence watu vibaya sana. Alafu ni yule mwenye anapiga simu ya direct to personal number. Yes. Una get? Inakuwa like ni pleasure. Ni raha. So iwezi kuwa challenge kujipari na situation whereby uko na mtoto wa mtu. Na at some point anaweza kafika unajua kusahau na huyo mtoto wako. Yeah, you men are not you men. Sema at some point some men. See you. Ukigeneralize hivyo utakuwa umeaccuse hadi wale mapastors wenye wako kanisani na Kwa pastors wana mali. Nasema wale wenye wako innocent. Some of them. As in ukigeneralize hivyo ushageneralize hadi baba yako. How do the thing is I don't get how someone can give birth to a child with a woman and forget about that woman and that child. It is possible. Yeah, it happens. Yeah, it is possible, and some point at some point maybe motivates these issues. It is whereby you just got the first impression this person gave you convinced you, but you never knew as time goes by huyu mtu atakuja kukubo. Unanielewa my sister? So unapata somebody anaanza kukubo as time goes by. Na mtoto pia amekubo. Wacha kwanza nimalize kuongea. So unaona sasa kama wewe Zulfa, from your outlook, maybe you can impress somebody. Na ukimuimpress, hajue tu wewe ni yule mwenye ulisemanga kazi ya bibi ni tofauti na kazi ya mama mwenye ameajiriwa kwa nyumba afanye kazi ya nyumba. Kwa mfano, yani nakupea mfano. Na hata huko nje inawezekana mtu aonekana vizuri, but baadaye mtu akuje kugundua like ni mtu mwenye anapenda tu starehe fulani hivi, after some days ndio unakuja kugundua tu mtu ako hivi na hivi. Ama from the first sight unaweza fall in love kawa ni politician. Kwenda hapo mbele ukuje kupata like the person mwenye ulifall in love na yeye, hata kama umeona uko na hata na familia na watoto wakubwa kwa mfano, ako na aspect fulani yenye uko unatarajia. So unapata like it is during the same time ulikuwa ushapata maybe umeenda na yeye somewhere else, may have good moments na yeye, na maybe somebody ako na ball, so ameanza kuonyesha some of the aspects zenye uko unatarajia. So unapata mwanaume ana lose hope na kabisa, maybe anasema like liwalo ni afadhali niende nipige mitini kwa sababu this person is not even principled kwa mfano. Unajua at some point ladies can maybe
wanaweza gun si ku gun down, I'm sorry. Wanaweza waka attempt mtu ambaye maybe ni boss wao huko hivyo kwa ofisi. Sawa? The boss is a very prominent person, so anakuwa tempted in a way like anavaa funny kwa anaenda kwa ofisi. Wakati anaserve boss wake hako tu anaserve like huyo boss pia ni mwanadamu, unaona? Na huyo boss maybe ni MP wa mahali fulani. Na ni ujuaje somebody mwenye anatumianga damu na roho inagonga, huyo ni mtu mwenye weakness is part of life. So we cannot even try to judge these people. Yeah, that is where by maybe you find that there are some rape cases, some illegal marriages. Mtu amepangiwa maybe hata nyumba mahali na ujui. So but kitu yenye bado nina insist ni kimoja, watu ufanana at some point. Watu ufanana, just like vile nilikupea mfano, somebody called me akiniuliza I have seen you somewhere. Una get? In fact hata mwingine pia aliwahi nitumia picha ya kijana mwingine hapo. Ananiambia Felix, I saw somebody you look alike. Hata ni kidogo nisahau kukwambia Zulfa, nikikuja kupata hiyo picha nitakuonyesha. Mimi mwenyewe by the bado nimekumbuka kitu kingine. Niliwahi gongwa viboko na baba mwingine huko kijijini akisema nimeiba miwa yake. Kijijini? Yes. Zulfa, I tell you the truth, nilipigwa viboko. Think hard. No, but before niambie nifikirie hivyo sana. I'm telling you the truth. In the year 2000 and something when I was in class 7. So I was passing by, nikashtukia baba mwingine anakuja na panga mbio na nigonga ile panga na side, si straight hivi, but na side kwa mgongo. Hadi katoa sauti ya slap bana. Ninajiuliza what is going on. Anasema wewe kijana ndio unaharibu vitu vyangu, wewe ndio unaiba miwa yangu. By the time anakuja ku realize he was beating a totally innocent person who was just a passing by person. Unaona? Na truly wakati alikuja kugundua kijana mwenye alikuwa yes of course anakaa he could look alike just like me. Unaona? Only that yeye akona kimwili kidogo, mimi niko sina mwili kama wake. Zulfa, watu ufanana. So wewe na wale wengine wote wenye wameshangaa kidogo, tuache kushangaa kidogo. In the same village. Yeah. Unless uniambie kama no, si same village. Yeah. In the village. Yani village yangu na hapo mali nilikuwa nasoma ni tofauti. Una get? So si unaona ukisoma lazima unasoma distance na kwenu kidogo. Kuna ka distance kutoka shule by the way. Kwa wale wenye hawakufanikiwa kusoma kwa shule yenye karibu na kwao. Unaona? Kuna distance. Ndio nilikuwa najaribu kusema aje wewe kama Zulfa as an individual, Sudi, Oscar, MP na wale wote wenye walijaribu kuchangia hii kitu, kujaribu kujaju mzee. Tusimjudge hivyo sana, but hadi ile siku yenye maadhi ata prove right, like whatever you were trying to talk about was the truth. Si hakuna mtu mwenye anaweza mchapa sahi. Si bwanaka yuko tena. Yes. Hiyo aspect yenye tumekuwa tukisema like huyu kijana huyu ni Kkalonzo huyu. Let me tell you the truth. Do you remember when Diamond Platnumz alitoa song, kuna kijana fulani mwenye alimuimitate na sura yake? But as we know that Diamond's father alimwacha kaenda kuishi Coast. Na huyu jamani wa Coast. So in short watu fanana. So kuna huyu Derulo, huyu I don't know, Derulo or something. Mwenye mimba na hiyo song. Si alipata kijana mwenye alimuimitate. Ayukusema kama Derulo. Ule Mgikuyu fulani. I don't think wanafanana. No. Ni ana just too cloud, cloud too. Thank you. Kuna huyu kijana wa sijui ni wapi mwenye alikuwa anajiita Kenyan Ruga. Huyo kidogo anafanana. Huyo kidogo. Si kidogo. How do we know? How do we actually know?
You want to tell me that your best friend's wife gave birth to you, Felix? Felix, at the way you said people look alike. You want to tell me that your best friend's wife gave birth to someone who looks like you? Hata kidogo umemari saa hii na mtoto atokezee anafanana na best friend wako, you will be like, watu fanana? Yeah, mimi nasema watu sana. No, Felix, no, wacha kudanganya. No, utakuwa like hapa niligongewa na si mayai. Like, because no. No. What? Mimi Kkalonzo bado niko like Hata matu fanana no. Even me myself, like if I get married today and I give birth to someone who looks like his best friend, you think mtu amefika 4 years anafanana na best friend wake, you think that marriage will last? Atakuwa like no. Hata sema eti watu nafanana, unajua babes haina mambo, watu ufanana. Si DNA iko. Let me tell you the truth. My like my family, mtu amepatikana mwenye anaka kufanana na nani? Na rafiki yangu. Wacha, there is no need ya kuenda story mingi. Si ni kanywele kanatolewa na kanywele ka mtoto ama damu. Una get? Damu yangu na damu ya mtoto. The specialist waangalie, alafu they can give the solution. Let me tell you the truth. Mtoto yeyote mwenye amezaliwa kwa familia, mtu mwenye anajua ni wa babaka kama si wa babake ni mama. Mama ndo ujua? Mama ndiye anajua aje huyu ni mtoto wako ama si. In fact hata mimi mamangu ndiye anajua aje that was my dad ama si my dad. Lakini mimi nao si mamangu aniambia asiniambie hii ni kitu inaonekana mimi ninafanana na babangu. Sasa unaona umesema aje unafanana? Ninafanana na yeye. Angalia, ninafanana na yeye. Kwa sababu truly mimi sina Zulfa, acha nikwambie, hata nikikuonyesha picha ya babangu saa hii, yenyewe unaweza sema aje yule ni babangu. Yes, it can be seen. Unaona? Na nimezaliwa na kwa familia hapo. Sijui kama nina make sense. Nimezaliwa kwa familia na truly niko na sura ya mzee. Una get? Unaweza kuwa convinced. So, hata mimi kuna mtu kwa familia mwenye ana sura ya mzee. Lakini mzee anasema hakuna mtoto mwenye alitoka nje. How does he know? Mtu mwenye anajua vizuri ni mwenye amezaa, mwenye ametoa kwa tumbo. But the fact is sijaiona shida yote ikijitokeza like ama hata unajua hata kitu ikihappen mkiwa watoto, mzazi aseme kitu mbaya labda like this is not my son, take the son back where you brought the son from. Hata ukigrow aje, there is somebody somewhere mwenye unajua wanasema ukuta una masikio. Unaona? Hata ukiongea vibaya bado ukidhani eti mko nyinyi peke yenu, ni mkumbuke ukuta ina masikio. Yeah. So somebody somewhere could have maybe had that information. Na ukigrow obvious hata si wazimu ikosangi kwa soko. Hivyo huko hivyo kwa familia kuna mtu mwenye haizi kosa kuwa na uwazimu wa kutoboa siri. Anakuja asema. Sasa anakuja kusema aje? Kkalonzo aliwahi sema eti mtoto ni wake. Sawa. Ama babaka aliwahi sema aje wewe si wake. So Zulfa, kwa hii kesi ya Mr. Kkalonzo, let's just assume like ilikuwa tu scam na scandal tu. Watu fanana. Unaambua na Juma Wanyonyi that kwetu huwezi fanya huo ujinga. Mtoto lazima apelekwe ushago kama mzee bado ako anajua vile atafanya. Ikijulikanaga mtoto si wa hiyo boma hatafariki. What? Juma, what? Hey, wacha nikusaidie kusoma hiyo comment. Inaka sensitive.
kwetu huwezi fanya huo ujinga. Mtoto lazima apelekwe ushango. Kama mzee bado ako anajua vile atafanya, ikijulikana mtoi si wa hiyo boma atafariki. How? Alafu kuna mwingine hapa anauliza kama umeolewa. Sasa mjibu. Maybe amekuwa attracted, amekuwa amused, amekuwa attracted, amekuwa bro. Kuna nafasi bu muongelesha hata through comment section. Anyway, Zulfa, unaweza mjibu yani? Nimeshtuka. Nimeshtuka kuhusu historia mjamaa na dedi. Yeah, unaona huyu kijana anasema ukweli. For real? Anasema wanajua aje Juma, how do they know that the child si wa hiyo familia? Wanafanya nini ndio ujue? Like, do they contact DNA ama kuna DNA ya traditional? How does it, how is it done? David Wambua Kale anasema unaweza kataa mtoto waje, huo ni ujinga. David unasema hivyo. There are people who say no to their children. They are like, sio wangu hata akimfanana. Actually, I was talking to this other lady in a saloon and she was like, alizaa mtoto kila mtu anajua huyu mtoto ni wa huyu because they used to date, unaona? Na kijana akataa mtoto mpaka alikuja kumkubali akiwa 3 years. Ako like, nimeona nakaa wangu lakini bado si nini. People say no to their children. Usishtuke, people say no. But I want to know, Juma, how do you mean that inapelekwa nyumbani and kama sio familia na kufa, what do they do? Kuna nini? I want to know that. Ama Felix, you know how, unajua story wewe? Unajua story ya mtu anakufa? Unajua design yenye amejieleza hapo. Inaka unajua every community has got its own traditional aspects zenye yes, they follow kama constitution. And natural calamities zenye huwa wanafia. So me nani kitu yenye umeongea, I cannot even try to argue with you because it is the truth. See, at some point wanasemanga when you have got mpango wa kando somewhere, side chick somewhere, utoke kwa huyo side chick na ushafanya tendo la ndoa na huyo side chick, waende ushike mtoto wako mdogo nyumbani, ni hivyo umemuua. Na mtoto anakufa tu na mnashukia mtoto amekufa. Like I know, like I am dating someone and we have given birth, si ndio? Then akuwe kuna demu nje na akuje kushika huyo mtoto wetu, anamuua. How? Anamuua. In fact it works. Let me give you another aspect that maybe you might not know. When I'm married to somebody and I have got a side chick somewhere, huyu side chick aenda kuona mgonjwa hospitali, anamuua huyo mgonjwa, anakufa. Mgonjwa anakufa. Mimi kuna okay, of which we shall discuss that on the next show. Ama wakati mama amejifungua, sawa? Mpango wako wa kando akuje kumuona hospitali. Either mtoto anaweza kufa ama mama akufe. Why? Sasa hizo ni nini? Hizo ni tradition. Ni zile natural traditions zenye ziko tu kwa jamii. So unaona ni kama ancestors wanakataa, wanasema watufanyie ujinga. Huwezi tuletea mpango wa kando wako hadi kwa familia. Hayo ni madharau. Wanakunyanganya familia. Umeelewa sasa? Okay. You cannot bring your mipango ya kando to the family. Your scandals into the family. Your dirty into a blessing, because the children shall be a blessing. Dirty aspects to the family. It is better we take our blessing away. Yes. Oh my God. Now, hiyo blessing inaweza kuwa bibi ama mtoto. Yes. And should even let me ask you, if people know that, why would you even risk?
Why would you risk if you know that? Now that they know, they cannot do those things easily. Juma maana hata akienda kucheat mali ata cheat huko. Yes. It forces the person maybe to go and so that's why now Kkalonzo has appeared right now because best friend amesha kufa. Sasa miapia. So Juma anasema ya kwamba wengi tuko huku Nairobi kikazi na familia yetu unaenda job lakini bibi anafanya mambo ya mipango ya nje. Lazima jina litaitwa kwa familia yetu kama si wetu ama wangu atafariki wakati babangu. Oh my God. What? So ati wengi tuko huku Nairobi kikazi na familia yetu unaenda job lakini bibi anafanya mambo ya mipango ya nje. Lazima jina litaitwa kwa familia yetu na kama si wetu ama wangu atafarika wakati babangu atamshika tu. We na kuita jina la familia akismile itamaanisha ni wa familia. Ukiona analia jua huyo ni wa nje. Western. Na watifa kwetu numo na tumbo na amelia tu mtasema siwe hiyo familia. Oh my God. Oh my God. So pale like infidelity in Western haikubaliki. What? Felix umesikia? Akishikwa tu hivi. Na kama si wa hiyo familia, they are gone. They are gone. The moment to the grandfather will hold that shot. Yes. This is my question. What if mtoto alie tu random? Yes, nimesema what if mtoto tu hebu Juma utuambie. Angalia, maybe wakati alikuwa anapeanwa kwenda kwa mzazi, amelia tu na ataki. Unaona ataki kutoka kwa mamake labda. Ama amelia akitaka mamake. During that process now. Yes. What if Ebu Juma tell us what if like unajua watoto wakiwa wadogo wako na colic problems na tumbo anataka na mamake, so maybe akienda kupewa hivi kwa babu alie ama aitwe jina tu alie, you will be like that is not ours. We nye life ni game. At some point inaka interesting, at some point inakuwa shocking, at some point because how do you think that mother is ameshtuka because what if tu alie kidogo mwanze kusema si wa hii familia na that she is knows my question. Wa hii familia, she knows she never cheated. That is my question too. So I think hata Kkalonzo anajua hizo basi tradition, no maana basi alikuja after mzee Kimanzi ameanza kupiga picha na lakini sasa wewe why you assuming? No, Kenyans to see assume. Okay, me and other Kenyans were like what? Let us not assume that that guy is a son to him, like seriously. Watu wanafanana. Watu wanafanana na mtoto wa base. Mimi hata hiyo hata wewe acha. Ingekuwa ni mtu random amesema eti mimi nimetoka huku Western na nafanana na Kkalonzo. Unaona? Like the way you were saying that Justin Derulo. Yes. Jason Derulo anafanana na Mgikuyu fulani. Unaona? That one could be like okay, sawa. But yet he Ben's friend and the wife used to be your PA. Let me ask you. And this is my question. If maybe you have got the information, pia unaweza niambia Zulfa.
huyu mwanamke ambaye sasa tunajua like ni PA wa Kkalonzo during that time, ni alienda kwa hiyo ndoa na huyo kijana, ama huyo kijana ndio firstborn, ama ni wapo katikati? Now that is the information that we don't know, okay? Me nafikiria maybe they could have been like PA kitambo, sindio? And maybe they had whatever they had, and this woman was pregnant, then she got married with this child. We don't know if she's the firstborn of that family. He's the firstborn of that family. But either way, we know now what we have seen. Okay. Lakini yenyewe nayo nikiangalia vizuri, hadi shape ya nywele, angalia picha yenyewe kwa screen. Yes. Yes. So anatuambia hivi, mimi nimefanywa mara 3 watu wawili, wasichana na kijana, lakini wote walitulia wakifikishwa kwa mzee. Walikuwa na furaha, lakini wakati tulikuwa Nairobi, mtoi alikuwa analia usiku yote. But that is normal. A child crying the entire night is when they're infants. It's normal, yes? So unasikia wakishikwa tu hivi na babake Felix wanatulia. So anajua but hiyo ni risky, Juma. Hiyo ni risky because what if tu mtoto aogope kidogo anaalie, utakuwa like bibi yangu aligongwa. What if? Felix, what are your traditions when it comes to your children? Mnaachaga watoto nje? Like, do you leave your children outside when you give birth? So for example, ukuje uko university, uzae na msichana, utaacha mtoto? What are your traditions to according to your place? I don't know clearly. But in many cases imekuwa choice ya mtu. Inakuanga choice ya mtu in many cases. Yenye nimeona huwa inakuanga someone is choice. Una get? Whereby maybe if it has happened by chance, you can either assume or go and demand for that kid. Na unajua kidemand kid ni kama una demand hadi mamake at some cases. Sasa ndio vitu zingine watu unapata wana avoid. But in my place where maybe I could live for some time, and some of the simple knowledge that I have, I don't think inaweza kuwa compulsory that when you have given someone else pregnancy you have to care for that. You don't have to. You don't have to cater for your pregnancy? Yes. Inakuwa your own choice. Ukitaka kutunza sawa. Ukitaka kumwachilia aende na huko sawa. So kazi yako ni kupanda mbegu huku, unakuwa tu nini? Ndio maana nilikwambia at some point people do mess truly. Yeah, people do mess na wanatesa watoto innocent. Zulfa, mimi ndio maana siwezi tamani baby mama. I don't like. People like baby mamas out here. People are unaambiwa hakuna kuogopa wakati mzee anamshika, anamuita jina, mtoi anatulia. Hey, you guys are showing me new things. You guys are telling me new things that I don't know about. But I think that as we said, sawa, if you know you don't want to grow old with this woman, don't go and just give birth to that woman. Make sure hakuna point mtapata ball na huyo msichana. Na umwambie mimi I don't want anything to do with you. Like sitaki. Mimi we're just having fun. I think you owe this person to be like, I don't wanna ever marry you from the beginning. Of which msema ukweli hakuna kupata chochote. But the thing is sema, because mbona uache watoto mtoto because there's an innocent child that will get born out of your stupidity and out of your carelessness. Sawa? So tell this woman, make sure mwenyewe umempea zitangwa aje morning after pills. Si ndio? Make sure memeza
because you know you don't have someone mtoto asitesekea hapo katikati. Sawa? So anasema ingine kama mimi nimezaa nje ya ndoa, huyo mtoi kutoroka naye atakusumbua sana, maybe awe mgonjwa, ukienda OC unaambiwa hana shida. So ukizaa nje ya ndoa na the woman decide kwenda na yeye, atasumbua this woman. Anasema yeye akijaribu kukuwa na uhusiano wa kimapenzi nje, ikwe by chance mtoto amezaliwa, alafu yeye mwenyewe siwe mwanamke aamue kutoroka na mtoto, yes mtoto anaweza grow vizuri but anaweza kuwa hata mgonjwa. Ukienda hospitali unaambiwa mtoto hana shida yoyote. What? Umeelewa hiyo? What? So you think that's why Kkalonzo stayed away all that time? That's why he was like, you know what, let me stay away from this child mpaka bwana Kimanzi atuondokee. So ambaye uko jua alikuwa kama nimeolewa. If you amerudia tena. I don't want to be rude. Sawa? Yeah? So I don't want to be rude to that person. Unaweza pata yeye ndiye alikuanga refugee. Alikuwaga? Alikuwaga nini? Refugee. Refugee nini? Mapenzi. Ya mapenzi. Because we are finishing, okay? Tubakisha a few minutes. So nitakupea wakati uambie watu kitu alafu useme jina lako, and then niseme jina langu, tumalizie show, tupatane hapa saa 6 to saa 8 with the midday show. Anyway. Kwanza umemwambia nini? No. Sasa hiyo ndo. Hiyo ndo. Sister, it's a matter of yes or no. Ama nafaa kuwa like yes but it is complicated. No but it is complicated. No. That is the answer. So sema jina lako. This is Felix Andrew, but Zulfa, before hata tumalize, we could have maybe some of the concluding points zenye tunaweza share before tumalize show. Share. I have got one. Kukuwa na mtoto nje si dhambi. Si dhambi, si makosa. Inaweza kuwa dhambi, si ndio Zulfa? It's a sin. Ni haramu. Inaweza kuwa dhambi. So si makosa. But isikuwa mtoto ako hapo nje na anateseka na unajua eti uko na mtoto mahali anateseka. Kama uliamua kumwacha na mamake, basi try your best at least to make that kid as a struggle. Ukipata maybe mamake ni mtu mwenye si mtu mwenye ako na akili zenye ulikuwa unatarajia, ndio maana maybe hata ulimuacha, ama ndio maana hata uliachana na yeye, hata kama alikuwa side chick, si ndio? It is better than you bring that kid to your family. Yes. Ama ni aje zo. Chukua mtoto. That's what I'm trying to say, Felix. Chukua mtoto because the child is very innocent. If you don't want to marry the woman, sawa? Nimeona men who take the children. Anakuja anangojea mtoto afikie ile stable, like stable like 2 years. When they are stable, awanyonyi, they can walk, they are good. They come, they agree with the woman. Unajua ni aje, let us co-parent this child, but I'm gonna stay with this child. Ama I'm gonna be in the life of this child. Sawa? Sisi tu unazaa wewe, umezaa Kitui, umezaa sijui huku, umezaa sijui kule, and you know those children, and those children suffer. Those children suffer in your life as a man. You know, utakuja kushtuka. They suffer a lot. The tears that those children cry. Unapata mwanaume anakuja kushtuka, mbona life yangu iko hivi? Mbona nikipataga pesa zinisaidii? Mbona nikifanyaga? It is the tears of those children because those children are so innocent.
kabisa. They don't know what happened between you and their mother. Like I usually say, na mbaga wakati nakuja kuwa na mme, even if we come at some point we separate or we are not, we can't be together, sawa, tuweke ego zetu kando and our pride kando and our relationship kando, and then we become friends for the sake of the child, for the children. So we tushikane because of those children. Do you think Kkalonzo and the woman of the mother of that child walikuwa mabeshte? Wangekosa kuwa mabeshta, wangefanya kazi pamoja. Wangekosa kuwa mabeshte. Ni kubaya. Unaambiwa na Juma Wanyonyi, Mluya huwezi toroka na mtoi wake. Juma, please, if you don't mind bro, make us understand. So you mean that if imekuwa by chance umezana Mluya, that will be the moment utaoa huyo mwanamke ama kama uwezi enda na mtoto wake? So Zulfa, nilikuwa najaribu kusema aje? This woman kufanya kazi na Mr. Kkalonzo, be sure with me, awangekuwa watu wenye maybe hawaheshimiani ama. Anton, good morning too sir, welcome. Good morning. Hawangekuwa watu wenye maybe they were not of the same nature in terms of work, in office. Yeah. Umesikia alikuwa personal assistant. Niaje tena unaweza niuliza kama walikuwa mabeshte. Sasa unaona mali ubeshte. Let me ask you a very simple question. When you allow Felix to be your personal assistant, or when Felix allows you Zulfa to be my own personal assistant, is it because maybe hatuwezi vibe? Muna vibe mnatuletea photocopy. Muli vibe. You know, you're someone personal assistant. Ukona you mse everywhere. Sometimes umeenda for a month huko overseas. Na ukumbuke yeye ndiye amekubebea advice kaya yote. Yeye ndiye anakuambia tufanye hivi. Yeye ndiye anakuambia tufanye hivi. Let me ask Mr. Anthony. Because Mr. Anthony, I think, is a very close friend of those people. So, Mr. Anthony, what do you think about? I know you have seen those pictures, and I know you know Mr. Kimanzi. So, like, ebu tuambie, tusikuwa tu speculate mambo ambayo siyo. What's happening there? Is that like Kkalonzo's son? Ama yeye na Mr. Kimanzi they are related design yenye pia mtoto wao anaweza toka kifanana na Kkalonzo? We really need to understand that one, because damn, nadhani msena aliassist aka-assist too. Yes Felix, you had some points. Ati aka-assist hadi aka-assist it. Yes. By the way, what is the main function of a personal assistant to anybody? Personal assistant. Before I give you my own explanation, I love to Google things, okay? Ndo nikuambie vizuri what is the whatever. I want you to tell me the main function of a personal assistant. Lakini mi Zulfa bado ninaendelea kuinsist. Sijui nimerudia mara ya ngapi. Tusijaribu kuchukulia hizi vitu vile tunaziona. Watu fanana. Let me tell you what is a personal assistant. Sawa? Is a professional who provides administrative support to an individual. Typical managing their calendar, schedule appointments, handling phone calls and emails, making travel arrangements, and performing other tasks to help them stay organized and efficient in their personal and professional life. Umesikia? Personal. Essentially,
acting as a dedicated point of contact for their day-to-day needs. Sawa? So key responsibilities of a PM include calendar management, so hiyo ni kuschedule meetings, appointments and reminders. Communication management, hiyo ni answering phone calls, screening emails and taking messages. Travel arrangements, hiyo ni booking flights, accommodation and transportation. Document preparation, drafting emails, letters and reports. Meeting coordination, taking meeting minutes, preparing agendas, and expense management, tracking and filing expenses, errand running, completing tasks like picking up, dry cleaning and making deliveries. But anamsaidia huyu mtu kwenye personal and professional life. Sawa? So Mr. Anton anasema watu ufanana for sure. Mimi waambiwa ni Mluya. Sasa si nimekuwa nikininsist na hiyo point hizo. Mr. Anthony. No. Si nimeongea hiyo kitu tangu tuanze show. Mr. Anthony, eti anaambiwa ni Mluya. You're joking. So mna kusema tu they just look alike. Yes. Nikakuuliza swali. Sawa, acha nikwambie yule mjamaa anasema ngakuuliza Felix. Ngakuuliza if this is your wife na mtoto atokee akikaa your best friend. Wewe unasema watu wanafanana tu. Ati? So you have a wife. Question, you have a wife? I have a wife, yes. And your child, your son ama your daughter atokeze akikaa akifana shilingi kwa nyingine anakaa sawa? Anakaa ati akifana shilingi kwa nyingine. Yeah, the way shillings resemble, yeah? Sawa? Anakaa beshte yako legata beshte yako atembee na yeye, itabaki ni mtoto wake. Hata mkitembea hivyo mtoto wako watu wanasema wanaambia beshte yako, umkidi man, uliza photocopy. You will just be like watu wanafanana. Just tu vile nilisema. Just tu vile nilisema haki. Watu ufanana. Zulfa, I gave you a very good example. Somebody was messing up with a certain guy. But that guy ended up bringing me that issue just to me because I could look similar to that guy. Ni ile sijui kijana kana anaweza kuwa online saa hii. I was to even call the guy if possible muone hata sura zinafanana. Mera argue at this point. Sababu we know what we know. We know what we know. Lakini watu ufanana. Exactly vile Anthony ameweka. Watu ufanana for sure. Mimi uambiwa ni Mluya. Hata si ulisikia vile Juma alisema huko Juma kwani alitoroka ama? I don't know kali Juma alitoroka. But Juma kaa huko pia sijui kama unaweza support nini kuhusiana na issue ya Kkalonzo na huyo kijana. Mluya huwezi toroka na mtoto wake. Meaning huyo mama okay. Kkalonzo si Mluya by the way. No, Kkalonzo ni Mkamba. Kkalonzo anakaa Mkamba, si ndio? But just take in my word my sister. Vile tu nimekuambia hivyo. Na kama hivyo ndio ili happen, wakavunja hadi mila za Waluya, hatujui. But the fact is, kufanana yes wanafanana, lakini we are not 100% assured that guy is Kkalonzo's son. So wewe akina Zulfa na akina MP Sudi muache kwanza hiyo story mko nayo. I won't get into it. At this point let me tu nyamazie. Nisikuwe na speculate. Ninajua hujakuwa convinced. But sasa mimi nimesema watoto nafanana. So like this makes me think the moment that I'll give birth to someone who looks like my husband's best friend, my husband will be like watu wanafanana tu because umeanza kupimana hivyo. Sawa? Lakini si huyo mzee amekuwa hai. Si huyo mzee amekuwa hai. Hatujasikia hiyo story ikikiri hapa hivi story social media ama kutoka kwa matelevisheni. Just know that vile tumesema hadi tumekwambia na Anthony, unless maybe kama kuna fan mwingine hapo nje kuna different opinion,
watu fanana. Ai. Huyu alikuwa tu mfananizi. Mfananizi, mfanana mwingine. Wa Kkalonzo Musyoka. Hata kama hata hairstyle imemea the same. Sawa. Kufanana na nani Zulfa. Sawa. Ama according to the information yenye umeona mahali, ama yenye maybe haukufika kutufanikisha tukujua. The thing is, me as mama with other Kenyans, okay? Me, I'm standing with other Kenyans. Asitaki kupimwa pimia huku. Sawa, like no, it can't just be like angalia to A and B. A and B, and I love that the producer hajatoa ile picha pale. A and B. Baka eyebrows. Mapua ndo ile. Mustache. And airline. But maybe I stand corrected. It could be that I'm wrong. Mimi nataka kuspeculate vitu ambavyo si hivyo. But hata wewe man. Hata wewe, hata nini like seriously. Even you people like what? How? Maskio. But unajua pia ninaogopanga kamera za siku hizi. Ninaogopa kamera za siku hizi. Kamera ndo sasa zinafananisha. Unajua lakini kuna kazi ya ile si AI. That is not AI. So that one is not AI, like no. I have got a question. I remember nikikuuliza the same question, but I want at least Anthony, if possible, kama bado akona pamoja na sisi, anisaidie kujibu hii. Na any fan mwenye anaweza respond to the same question. This is my question. Do you think such issue can affect Mr. Kkalonzo's political career? And maybe if this issue is going to affect him, how is he going to manage to come out of it? Zulfa, unajua the moment inajulikana huyo mtoto ni wake, sawa? Ama achana story ya kusema mtoto ni wake. The moment hii kitu inaweza fikia Wakenya wengi kabisa, if possible everybody aelewe. Kenyans really need to know the kind of leader they are going to elect for presidency. Yes. Unaget? Ni yule leader mwenye anafika naogopa kudisplay watoto wake wengine. Ni yule mwenye atafeel ashamed kudisplay watoto wake. Unajua sasa as a country, somebody who is the president is just like the father of the country. Nation. He is the face of the country. Kuna wale watoto wengine wenye wako sijui ni Europe, wako sijui wapi. Unaget? They maybe do something yenye inakaa shame. Is this the kind of a father who is going to abandon them because washakosea mahali wakiwa inji nyingine hata wajulikane like ni watoto wake? You know, now that this is a big dilemma, we don't know whether the boy belongs to him or the boy just resembles him. Do you really think this issue will affect the political career of this guy? Mr. Anthony atujibu ama any other person who can answer that. But me, according to what I have seen in Kenya right now, I don't think that this kind of thing can actually affect anything. It's like the more scandals you have, the more you should vie for a seat. In fact, this is Felix who has scandal vie for a seat. Utaipata. People want those bad boys. We're going to talk bad boys. Maybe Kkalonzo, I'm scared to say he's not a bad boy. Let me show you how much of a bad boy I can be. See? I'm a bad boy. Yeah?
Say kusema that word, sawa? Sababu because I'm repeating myself. Now that we have been seeing Mr. Kkalonzo and that trending image, my question was, what do you really guys now who you are with us online, live now, what do you really think? Will this issue affect his political career? Kuna watu wengine wataanza kusema like they want to understand if that boy is Mr. Kkalonzo's son. Ndio maybe wako assured like the kind of a person who they are going to elect or to vote in as the next president should be transparent enough to make everything transparent. Inaweza fikia hapo? Do you think inaweza fikia hapo mahali hata people may demand like they want to know the truth? Now, unajua ikifikia mahali people want to know the truth, that will be the moment Mr. Kkalonzo ameanza political career yake imeanza kukua affected either negatively or positively. No guys, what do you really think? What do you really think? But at some point, remember that everything that happens with a reason and there is a consequence. Ever. Kwa kila kitu. Consequences hazijaikosa. So guys, what is your point? What is your point? Will this issue affect Mr. Kkalonzo's political career in the next coming days? Unajua Zulfa, wananchi wanakuanga very sensitive. The moment they can detect any sort of weakness from you, that will be the point they are going to judge you. Unaelewa? That will be the moment they will judge you. Nao nikupe mfano, kuna jamaa fulani mwenye alikuwa anaulizia UMCA kutoka nyumbani. Ikafika ile time ya mjujo. Si unajua ile time ya kujuja ya mjujo. Kwa mfano a political party has got even 3 competitors who are from the same party. Okay. They are requested to go for mjujo election whereby okay, suppose we have got 3 MCAs who are in the same party. Yes, they want to vie for county assembly membership. Okay, lazima wapitie kwa mjujo fulani whereby only one it is only one ticket given to an individual, not ticket to individual who are vying for the same seat and from the same what party. So lazima muende mjujo, watu waseme mwenye anaweza walidi vizuri. The moment wanajuja mtu, huyo mtu ndiye anaenda sasa kwa general elections if possible, akichaguliwa kama MP MCA ama nini, ni sawa. Sasa ndo ninajaribu kuuliza, do you think that is the direction where Kenyans are going to take Kkalonzo? Lazima maybe the quest elective kwanza ndio wajue the kind of person they are going to vote for. Yes. As I've said, Kenya, I don't think people have been saying for a long time that he's a good boy and Kenyans don't like good boys. So because we've seen how, like let us say hata venye Gachagua alisema juzi, alisema ya kwamba yako na kesi kotini, yes, but if he wants to vie for the seat, he could vie for that seat because kesi kuwa na kesi kotini is not an issue. Aya, tuliona venye Uhuru and Ruto, they had cases in ICC when they became leaders, and those cases were criminal cases.
Sawa? So I don't think hii ya kwetu ilikuwa na mtoto nje inaweza muharibia anything. In fact, I think ndio itafanya kwa like kumbe this person has balls. Kumbe this person maybe even it could even nini, because Kenyans apparently they like bad boys. So your point is that maybe he was trying to show off that the person at like any bad boy. Maybe. I could say maybe. Noma. Ni magumu sana. Haya, ninaweza soma messages zenye zimekuja hapa. Mmoja ananiambia hapa, Kkalonzo awache mchezo, kama hiyo ndio mchezo ameanza, uongozi atauonea mbinguni. Surely. Mwingine anasema Kkalonzo is a good guy. Kijana ni ameiba sura yake. Mbona? Hata niseme tu, sawa, acha niseme tu kumbavu zangu. Mimi mwenyewe sababu because other Kenyans, I've told you I'm standing with other Kenyans. Kijana anaiba sura aje? Unaiba aje sura aje? Why didn't you steal your father's or your grandfather's sura? Uanze kuiba sura ya beshe ya babako. Acha. Inawezekana? Felix, as we wrap up this show, sawa, ndakuomba useme jina yako pale na mimi niseme jina yangu, because at this point like Inawezekana, my sister. Inawezekana. Sawa? Inawezekana. Na kitu yenye kinafanya nikwambie inawezekana ni kwa sababu life inakuanga hivyo. Life can take you to a different dimension that you are not totally expecting. Wanna get? Yes. So inawezekana. Kwani yeye ni nani mwenye maybe haezi patana na challenge kama hizo kwa life yake ya politics ama kwa hiyo field yao ya politics? And remember, in every field there is always a challenge. There is always anyway. Hakuna kitu yenye maybe mtu unaweza fanya inaenda smooth. Lazima upate inaenda hivi. Haiwezi kuwa straight. Hapana. Oh, actually, as this is happening, I'm being told that bado Kkalonzo alikuwa ameenda kufumua chama. As all this, as people are speculating that he has a son somewhere, alikuwa ameenda kufungua chama sijui wapi. So would you tell the people alikuwa ameenda kufungua chama wapi? Ilikuwa maofisi, si chama. Mr. Anthony anapiga simu. So I don't know if I should receive Nick loudspeaker. Yes. Okay. Hello. Imekatika. So in a moment. Continue. Mr. Kkalonzo alikuwa ameenda kufanya nini? Alikuwa ameenda kufungua maofisi. Ni chama ama maofisi?
ofisi ya chama chake cha Aki. Ni maofisi. In fact alipokelewa vizuri sana. Sijui kama uliona hiyo video. He was warmly welcomed at Kilifi, and Kilifi people in fact promised him that they are going to support him despite the challenge that guy is going to face. They promised him that he's going to be the real person who is going to occupy State House in the year 2027. Na by the way, kuna MP fulani mwenye alisema kwa hiyo mkutano wa Kkalonzo, like if possible watu wafanye maombi, sawa? Watu wafanye maombi ya kutoa President Ruto ambaye alikuwa anafanya nini. Kuna design ilikuwa very funny. Hadi nikajiuliza, like seriously, does it mean when the politicians cannot have respect towards the president? Eti watu wafanye maombi mwenye anawanyanga, yes nimekumbuka, mwenye ana abduct watoto wa watu na kuua watoto wa watu, aacha kuua watoto wa watu pamoja na mishahara yao. Yani anaua watoto wa watu hadi anaua mishahara ya officials. Anthony amesema aje, hebu some your comment. Amesema such issues cannot affect one's career. With 2 days another emerging issue will come up. I still believe watu fanana. Can we see the picture of the father if possible? The father, the Kimanzi, late Kimanzi. Let me search for it. Continue. Yeah, sure. Mimi hata nilijua tu like vile tu nilisema earlier, people do look similar but not the same, so we cannot even judge. So I was trying to say Kilifi people in fact welcomed Mr. Kkalonzo warmly, and in fact he was very happy. He attended even a church service in Kilifi. Akajaribu kuzungumzia 1 2 3. In fact he talked about the situation in Isiolo where President Ruto was addressing people. Unakumbuka, unajua Zulfa, huko Isiolo wakati President Ruto alienda, watu walikuwa wana chant, they were making some funny chants there. Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go. And it ended up people being arrested, by the way. Almost 200 people, according to the way Kkalonzo said yesterday. So he was also addressing the nation by saying, please, if possible, let those people be freed. By chanting that Ruto must go, it never meant that he was supposed to go yesterday, during at that moment. You understand? So it was unfortunate that some of the individuals who were arrested when they tried to chant that Ruto must go when President Ruto was addressing the nation. But as they say, at the same point, let me ask you, is that right? Yes. Is it right kushautia tu president hata kama ni mbaya vile amekuwa mbaya, kumshautia tu akiongea akipeana speech? I don't think anyone should be shouted at. I'm trying to look for that picture of Mr. Kimanzi. Oh, sorry. So guys, those people were arrested, and even Mr. Kkalonzo yesterday said that let those people be released if possible. Na by the way akamotivate watu kwamba if possible they can seek membership of the Wiper party
through online platform and through dialing a certain code which was given by the office to acquire the membership. Alifika pia akasema wakati maybe umejaribu ku apply through your phone inakuwa impossible, you can visit that office alafu ndio uko registered kama member. Anyway, thank you guys for joining us and I really appreciate. Leo tulikuwa tunajaribu kuzungumzia story ya Kkalonzo na hizo picha zake zenye zina trend online na kijana mwenye anakaa kufanana na yeye kidogo. So that was we were trying to also make others to understand that people do look the same. Na tujasikia Zulfa, that is the point. People look alike, people look similar, but it doesn't mean that mukifanana na mtu sana huyo ndio mtu amekuzaa. Pana. Inaweza changia kwa mwenye amezaliwa na huyo mtu kufanana na yeye sana, lakini not in all aspects. So thank you guys for joining us and I really appreciate. My name is Felix Andrew. Wacha tukutane in the next show. Thank you so much. Okay, and my name is House of Zulfa. Karibu sana. This was Morning Tea Show. Tupatane hapa saa 6 ambapo it's a new show that Kenya News Alert imekuja nayo where we discuss life. Politics is going the only thing that leads us. There's also life, and it was requested by many of you were conducting, asking for a show where they could get advice, where they could share their issues and we could discuss them and tackle them. So tupatane hapa saa 6 to saa 8. Karibu sana and bye bye.